So now we go to the penultimate heat for Mini FR60, and here is your starting grid. Mike Minau, who started on pole position and took the opening heat of the weekend yesterday afternoon, will start again from pole position. Then Aaron Bordanova will be alongside on the front row. Row 2, it's Lucas Doyon and Nahil El Gahoudi, with Hugo Bernard and Leo Livings rounding out the top 3 rows. Row 4, it's Alexandre Rafali Manana from Victory Lane and Eurokarting's Edouard Berger on row 4. Thereby completing the top 10 will be the following drivers: Johan Vesk Montagnon and Matteo Rossi, with Luca Pereira, Aurel Haas-Masse, and then we've got Colin Caron rounding out the grid. A couple of carts straggling at the back end of the field, but they are just coming through the double left at the banking, now heading onto the back straightaway here at the circuit of Le Mans Karting International. It is very, very nice weather conditions, even in this early part of October. A little breeze in the air, but a very, very steady, consistent rolling pace from all 13 drivers. Aged between 8 and 12, minimum weight 110 kilos. It's the Mini FFSA engine that is being used with the Vega Cadetti engine, or the Vega Cadetti tyres being used on this particular occasion. So the drivers out of the final corner. Into the tram lines we go. Revs rise, lights are out, we're underway. And a good start, for a pretty even start from the front row, but it's a side-by-side into turn numbers 1 and 2 on the opening tour. Looks like Chrono Kartser Doyon has got through on Bordanova in the early exchanges, but Maynard leading the way into the infield section for the first time through turns 5, 6, and now into the left at 7. Now 8 and 9. And then through the run into turns 10 and 11. So 17 corners of this circuit, the Le Mans International Karting Circuit, nestled deep within the confines of the Circuit de la Sarthe here in the Pays de la Loire in France. As the leaders make their way through, and it looks like Doyon is getting on with business at hand, because Mike Maynard is being hustled coming out of the final corner. Lap 1 completed here at Le Mans in Mini FR60 Heat 2. Maynard and Doyon line astern, 7/100ths of a second separating the pair. Bordanova and El Gahoudi rounding out the top 4. Bernard Rafali Manana, Livings, now, well, the latter two having exchanged paces. The Victory Lane 894 now up to 6th, and the 898 from TW Racing drops down to 7th. The leaders now making their way back into the banked double left-hander here at the circuit. You can see how deep the slight compression is there from those watching on the Iame Series France YouTube channel. It's a fairly even start, but a good run already by Lucas Doyon, up 1 place, and is now challenging Mike Maynard for the race lead here, Guillaume. Oui, en effet, donc une bonne entame d'épreuve là-bas pour nos jeunes compétiteurs de la catégorie mini. Mike Maynard, vainqueur de la première manche qui s'est déroulée hier après-midi et qui, à nouveau, eh bien, utilise convenablement sa pole position. Maintenant, toute la question est de savoir, pourra-t-il conserver son avantage jusqu'au terme de cette deuxième manche qualificative. L'avantage de la pole, il en a bien bénéficié dans ce premier tour devant Lucas Doyon, qui revient très très fort sur le pilote au carénage noir. Le numéro 897, Mike Maynard, donc vainqueur de l'entame de ce week-end dans la catégorie des mini, qui accueille les pilotes de 8 à 12 ans. Lucas Doyon et Mike Maynard, c'était déjà les deux pilotes qui avaient terminé à l'avantage, qui avaient donc gagné les premières et deuxième places de la première manche. Et regardez, oh, ça se contacte! Aïe, 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 ça c'est toujours ce qui était à redouter malheureusement dans le banking. Voici Lucas Doyon qui est allé à l'abordage, il est passé à la corde, il y avait une porte entrouverte. Il s'est jeté pour prendre l'avantage et la première place. Malheureusement, il a, semble-t-il, légèrement ou trop peut-être retardé son freinage. Et en conséquence, eh bien, Mike Maynard perd la première, mais également la deuxième place, puisque Aaron Bordanova était là justement pour
lui ravir cette deuxième position. Voyons voir si le leader va pouvoir se refaire peut-être au freinage du premier virage. Mais le banking qui a donc en quelque sorte fait une nouvelle petite victime, même si tout le monde est encore bien en course, mais en contact lors du dépassement. On verra ce que les officiels de l'événement en penseront. Quoi qu'il en soit, ça me paraît être forcément pas quelque chose de prémédité de la part de Lucas Doyon, en tout cas au vu des images du direct. Il est allé à l'abordage, pas de manière agressive a priori, il a glissé semble-t-il sur la trajectoire idéale. Ils sont allés au contact, mais Mike Menard est parvenu à continuer, concédant certes une position de plus à Aaron Bordanova. On verra bien ce qu'il en sera plus tard, une fois cette course arrivée à sa conclusion. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, ils sont toujours en pleine bagarre pour les lauriers de cette manche qualificative. N'oublions pas que Mike Menard, il joue évidemment le leadership de la catégorie. Qui dit première place, évidemment, au terme des manches qualificatives, dit pole position pour la super manche de ce soir. Qui dit victoire en super manche, dit pole position pour la finale. Et là, le plus dur reste à faire pour aller chercher, pourquoi pas, la victoire finale. Ce sera pour dimanche, début d'après-midi. On n'en est pas encore là. Mais en tout cas, nos jeunes de la catégorie mini, comme quoi nous montrent à nouveau, si besoin en était, qu'ils sont là bien, pour se battre à couteau tiré jusqu'au terme de chacune de leurs manches. Et à partir du moment où ça se fait en déant les limites du règlement, on est demandeur, évidemment, mon cher Alex, de ce genre de foire d'empoigne à couteau tiré entre nos jeunes apprentis pilotes de la catégorie mini. I'm glad that things have spiced up a little bit in the Mini FR60 class. Of course, they run on the Vega Cadetti tyres. They're using the Mini FFSA engine, which, of course, it's our local ASN here in France. So a big thank you to FFSA Karting for their support of the event here at Le Mans. But yeah, Doyon doing a really good job. Has now gone purple in sector number 2, but Bordanova is starting to try and close that gap. So you've got the top 4 very close in proximity. Last time they were covered by just under 0.8 of a second. Doyon, Bordanova, Menard and El Gahoudi rounding out the top 4. Banner and Livings having their own battle over 5th and 6th respectively. They're a further 1.5 seconds behind El Gahoudi in 4th. So this is one of the things I love about a class like this, where you'll get these packs of drivers. It's a bit like cadets in the United Kingdom. They play the game. They wait, and then until about 2 laps to go, then cry havoc and let it all, let's slip the dogs award. Let's just go to town. And there's been, it's always great when, the mini drivers are the first ones that come into. They're the youngest exponents of this particular category. And at 8 to 12 years of age, you could have someone who's probably 8 years old. And, there is drama. That is an engine, I think, that might have just let go. And that is Dordanova. I think, yes, it is. It's the 817 and was trying to make it into the pit lane. Bordanova is out with 3 and 3/4 minutes. Maybe that engine might have gone, but that kart is still slowing. That kart is very, very slow, jumping up and down in the seat. That's not, unfortunately, going to work. That is either electrics, spark plug, anything related to the engine power delivery, or the throttle cable might have gone. But you could see the frustration. We saw Bordanova just literally jumping up and down in the seat. What have you spotted, Guillaume? Non, je viens juste de me rendre compte que ce jeune pilote, malheureusement, dans une position pas forcément enviable, Aaron Bordanova affiche des couleurs d'un casque en hommage à un certain Michael Schumacher. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à redoubler d'attention, puisque j'ai l'œil attiré par les couleurs de son casque. Et effectivement, on retrouve les coloris jaune, orange, rouge de la Scuderia Ferrari avec le cheval cabré sur le dos du casque du jeune Aaron. Donc voilà, bel hommage sans doute à celui qui, pour le jeune Aaron, fait office sans doute de figure à suivre pour la longue carrière qu'on lui souhaite. Voilà, c'était pour le petit détail, mais sur le coup, malheureusement, son casque à la Schumi ne lui a pas porté chance. Well, obviously you said prancing horse there, which in Italian is cavallino rampante. I mean, if you're not a true motorsport aficionado and you don't know the words cavallino rampante, you know it's to do with Ferrari, but that's a wonderful little tribute. But Bordanova running in the 103, so it's running in the best lap from Bordanova so far this race, 1 minute 1.7. So Bordanova high 18.3 in sector 1. Looking at the leaders, Doyon high 18.1. Menard mid 18.1, El Gahoudi 18.2,
So whether Bodanova might, if the cart has sort of reset itself in some respects, it's more a case of, well, let's see if I can recover, and sometimes it does happen, sometimes it does not. It's always the luck of rolling the dice more than anything. But we've got a minute and a half to go, plus an additional lap. Doyon continues to lead. Menard still making it a chrono kart 1-2, but it was the other way round in the opening heat yesterday. And we have got a nice little banner. I think that is, just trying to pick out the number, 850, Edouard Berger. Well, Aaron Bordenova looks to have been picking up the pace a little bit, and that engine might have become a bit more compliant, because that was an mid-18.4 in the opening sector. And it's just got past Matteo Rossi for the Swell Racing Kart team, the 881. So Bordenova now up to 9th, but that's not going to help in terms of the ranking after the heats, which then gives us the intermediate classification on how the grid will be settled for the superheat later on tonight, which will take place, and that'll be the first one, 7:20 p.m. Got to make sure that the youngest drivers on the grid have the most amount of sleep possible between race days. Oui, certainement. Comme vous l'avez entendu, on le rappelle, le programme nous emmènera jusqu'à ce soir avec les super manches qui se tiendront à partir de 19h20 heure locale jusqu'à a priori 22h30 pour eh bien, la totalité des catégories, avec 3 super manches pour départager les 103 pilotes de la catégorie X30 senior. Mais avant cela, nous avons besoin de hiérarchie, nous avons besoin de grille de départ pour ces super manches. Et ça passe par les courses qualificatives. Un petit dixième entre Lucas Doyon et Mac Ménard, vainqueur déjà de manche. Son équipier du team Chronocart qui le devance pour l'instant. Nous sommes dans l'avant-dernier tour, chers amis, et plus beaucoup de temps qui reste pour Mac Ménard d'éventuellement aller chercher cette victoire numéro 2. Le tout, évidemment, c'est de faire ça avec la manière, puisqu'on vous le rappelle que là, une des règles d'or du monde du sport automobile et du karting, évidemment, c'est de ne pas sortir son équipier. Dernier tour, on est parti. L'explication va-t-elle prendre un nouveau tournant entre les deux pensionnaires du chronocart à partir du moment où ça se fait dans les règles de l'art pour ne pas compromettre un résultat d'ensemble pour l'équipe, mais aussi à titre personnel, bien évidemment. Eh bien, on va voir ce qu'il peut se passer entre ces deux-là. Mon petit doigt me dit que Mac Ménard va tout faire pour ne pas laisser cette victoire lui filer entre les doigts. À partir du moment, ici, ils sont dans le virage, le secteur numéro 2, le virage numéro 6 et 7, la chicane en route vers le banking. Ce sera l'une des dernières opportunités éventuellement pour Mac Ménard de faire la différence. Il reste sagement derrière son équipier, peut-être profitant d'une meilleure sortie le plus rapidement possible pour se ménager donc une bonne aspiration dans la ligne droite de retour, alors que derrière ça change également de main possiblement entre Alexandre Rafali Manana et ça tentait. Oh, ça croise de trajectoire d'un chicane, contact. Ne vous mettez pas au tas s'il vous plaît, c'est tout ce qu'on vous souhaite. No, that's not what was necessary. Oh. Et voilà, j'en ai bien peur, c'est ce qu'on redoutait malheureusement. Ça a tourné vinaigre dans la chicane et finalement Mike Menard l'emporte et son équipier Lucas Doyon ne finit que 3e. Nail El Gahoudi passant en 2e place. On sentait venir éventuellement la chaude explication dans les derniers instants. Ça a tourné malheureusement, certainement pas comme il l'espérait. Je me demande ce que les officiels en penseront. Quoi qu'il en soit, il y a eu contact, il y a eu accrochage et c'est malheureusement pour lui Lucas Doyon qui en a fait les frais. So, well, a dramatic end to a second heat for Mini FR60. But on the road, Mike Menard takes a second victory, putting him on 100 points after 2 heats, with Nahil El Gahoudi from Victory Lane taking second position. Lucas Doyon taking 3rd ahead of Leo Livings, Hugo Bernard, Alexandre Rafali Manana, Johan Vesk Montagnon taking 7th ahead of Edouard Berger, Matteo Rossi and Colin Caron. Luca Pereira and Aurel Harasimas round out the 12 finishers, while Aaron Bordenova from PB Kart would end up down the order and did not make it to the checkered and finishes 13th. But drama for Maynard and Doyon means Maynard wins, El Gahoudi second, Doyon rounds out the top 3.